So I welcome you all to this webinar series of IPK Institute. And so this time our speaker is Professor A.H. Nair, who is a condensed matter theorist, served Quaid-e-Azam University from 1973 until his retirement in 2005. Besides the usual teaching and research activities, he was among the founders of the Pakistan Physical Society, of which he was secretary for several years. After retirement, he undertook analytical work on national education policy, curricula, and textbooks, poverty of public schooling, and also on energy and nuclear security issues. He was a senior research fellow at the Sustainable Development Policy Institute and director of Ali Institute of Education, Lahore. He was also a visiting professor at the Lahore University of Management Sciences for 2 years. Even after 20 years, his 2004 SDPI report, The Subtle Subversion, the State of Curricula and Textbooks, continues to be a reference book for national and international publications on Pakistan's school education. For 20 years since 1998, Dr. Nair has held summer positions at Princeton University, USA, to work on political and technical issues of nuclear energy and nuclear weapons. Dr. Nair shared American Physical Society's 2010 Joseph A. Burton Forum Award for informing the public of the dangers of nuclear arms race in South Asia. I welcome you, Professor Nair. It's a privilege to have you, sir. So you have already shared your screen. So please, you can start your presentation. Thank you very much. Thank you very much for inviting me to this to speak on this webinar. You left it to me to choose a topic, and I have had several concerns about the development of human resource in Pakistan. So I chose to speak on this topic of poverty of human resource in Pakistan. And I believe that Pakistan is suffering from a poor human resource, benefiting so little from the human resource that it has, that because of which it is not quite progressing at the level that it should be. And this is because of the wrong policies that it has adopted. And I will try and connect this issue of human resource poverty with the education policies of the country. This is what I intend to do. I intend to speak for about 30 to 35, 40 minutes. I will not take much longer, and I hope to get a good discussion generated by this discussion. Human resource. The most precious human resource is a cultivated brain, because human brain is the most advanced form of matter in the known universe. I'm sorry, this picture is coming in and blocking I should take it away. Oh, God. Sir, we can see clearly. No, I'm sorry. Yeah. I'm not, sorry, can you get me back to the screen, please? I am. Sir, we can see your slide. You can see my slide, but I can't read my slides because it is too small. You are screen sharing and this, and I don't know how to enlarge it. If you click on it, sir, then... I clicked it, it has disappeared now, but I need to look at my screen. How do I say share? Yeah, it's a green icon, arrow icon at the bottom. Yes. If you click on that. I did, and I have my presentation on one side. So shall I click on that? Yes, sir. It didn't work. Here, it didn't work. Okay, here. It is very small. I can't read it.
आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, okay. I Sir, can read it now okay, in some yeah. form. Now if you Okay, It was so better earlier. We were seeing the so screen. so here it is. So human brain is the most advanced form of matter in the known universe, as far as we know. A most amazing organ. It consists of billions of neurons, hundreds of billions of neurons. And each neuron is capable of forming thousands of connections to other neurons. Something like 1 trillion synapses trigger at any given instant of time. And the larger the connectivity between different neurons, the more capable the brain is. The study of brain and the connections within the brain is still a nascent field of human study, and therefore it will take some time before we understand how the brain works in full after some time. This architecture of brain gives humans a vast capacity for learning, creativity, decision making, and adaptability. All of these things are needed for understanding and formulating thoughts, so essential for development. The value of a well-developed mind is recognized as one of the most powerful assets anyone can possess. A well-developed mind, contributing not only to personal success, but also to the societal progress as well. A brain's amazing capacities increase tremendously when we groom the brain. Grooming means educating it and training it. And educating and training actually gives rise to grooming. Again, gives rise to this grooming, and this grooming then turns a brain into mind. excuse me, sir. So what education does is actually turns brain into mind. Excuse And me. mind is the thing that we think is the thinking entity in our body. Sorry, you are saying something, Imran? Yes, sir. Sir, your screen is not in full screen mode right now. So if you press the icon on the bottom right corner. Okay, I know. Okay, I will do that. I'm trying to reach it. Yes, Oh, on the bottom right corner. I know. I've seen it. I'm going there. I'm trying to go there, and my mouse is not letting me do it. Okay. So, grooming the mind actually turns a brain into a thinking mind. And if we do not groom minds, we lose it. We lose all the value that we can extract from a mind. It's a loss. We suffer a loss. And UNESCO has done some study. The experts at UNESCO tell us that globally averaged loss of productivity is equal to 1,300 US dollars per year per illiterate person. For every illiterate person, the yearly loss of productivity is equal to US dollar 1,300. This is the UNESCO study, and I'm making use of it. I will use it to try and evaluate the kind of loss we are suffering because of not providing education to all the human beings that we have. Our loss. Pakistan estimate number one. I have three estimates for Pakistan. First estimate is based on an estimate of National Commission on Human Development, which says that there are 67 million illiterate persons in Pakistan.
And if we say take that to be the correct figure, then this comes to about 28% of the total population, which will mean that our population of educated people is over 70%. This is a questionable thing, but let me continue with this. So national loss in productivity because of these 67 million people being illiterate is equal to $87 billion US dollars every year. Every year, we lose about $87 billion. Imagine, we are over here in a situation where we look outside sources providing $1 billion or $2 billion or $10 billion in loan so that we could keep up our bread and butter going. And here we are, by not providing education to all of our people, according to this estimate, we are losing $87 billion a year. Our current national GDP is $340 billion. So you can imagine that this loss, because of this, loss is about 25% of our current GDP. A quarter of our GDP is lost because of this. Okay. There is another estimate. Suppose we are trying to improve over it. We are saying that there are some persons who are less than 18 years of age, and we don't expect them to start contributing to the national GDP. So we will extract these 18 people less than 18 years of age, and that we think is about 140 million people. So there are 140 million people that we think should be subtracted from the total that we had used. And if we also say that since our literacy level is 60%, so only 40% of them actually are the actual illiterate persons whose loss of whose illiteracy is costing us in GDP. So illiterate persons are actually 56 million. If 56 million people are those illiterate people who are able to work, the loss in GDP is about $73 billion. So I'm correcting it myself. I mean, on the last page, we saw that it was $85 billion, $87 billion. Now I think after this correction, it is reduced to about $73 billion, which is still 20% of our current GDP. A third thing would be that we also have aged people, retired persons, and who have, people usually retire at the age of 60, but they remain working, the working age is supposed to be 65 years. So Pakistan's estimated population over 65 years is, this is what the tables tell us, is about 10 million people. So if you subtract these 10 million people also, and also the 98 million who are children, then you come to a number 134, and you say that 40% of them are illiterate. So this is really about 54 million illiterate persons. Hello. And for each one of them, we lose about $1,300 million. So that then tells us that we are actually losing $70 billion every year. So we have improved our calculation from $87 billion to $73 billion into about $70 billion. I don't think it can be reduced any further. So something like, $70 billion is about 20 trillion rupees. And Pakistan's national budget is less than that. Every year we lose about 20 trillion rupees. Imagine what would have happened had we used the intellectual power or the brain power of all the people that we have in this country. So there's another burden on us. There are out of school children.
there are children who are out of school. Government claims that there are 25 million children out of schools. So we can calculate what kind of wealth we are currently not losing, but we will lose it eventually when these children grow up and become working people and will remain illiterate and will be therefore not be contributing much to the national wealth. We can calculate that, and that comes to about $32 billion each year. After some time, when these children grow up to become adults, their contribution to the loss of wealth, national wealth, will be $32 billion every year, which is about 9 trillion rupees a year. Pakistan's nominal GDP is 96 trillion. So what we are losing now is 10% of GDP by not educating them properly. So this is my rough calculation in trying to show that by not providing education to all means a lot of loss in productivity of the country. And that productivity can be actually, roughly put in these, what makes out of school children? Why are there out of school children? There are some reasons. I have put 4 reasons over here. Number one, there is lack of educational facilities. And this lack of educational facilities means there is no, in some areas, there are no schools available because the government has not put up enough number of schools. All schools are not on the walking distance away from every child. So this is because of low educational allocation. This is because the government is not spending enough on education. Then there is a parental attitude, parental perception of utility of schooling. This is very important. Parents who send their children to school would like to send their children to, say, for example, to the entire 10-year school. During this 10-year time, they just, spend money on that child, in bringing up the child, not gaining any benefit from it. But after 10 years, when the child grows up and now starts looking for jobs in the market, he can't find any. Nowadays, if you want to appoint a Mali in a gardener, a Mali in any place, in any office, in any household, the qualification for that Mali is matriculation. So after spending 10 years, if the person has to become a hand laborer like a Mali, like a gardener, what is the fun in you sending child to school? And during the schooling, he learns to read and write, but has no skills in his hands. He can't become a proper technician of any kind. So parents think that suppose we had not sent the child to school at the age of 5, had waited for until he was about 10, and 10 or 12, and we would have sent him to a workshop, a motorbike workshop, a car workshop, or or another workshop, or any shop, or any discipline, any market. The person would have learned some trade. That child would have learned some trade, would have become earning member for the family. And therefore, the parents think that the utility of schooling is so poor that the parents lose so many years for the child, not learning any relevant skills. And then eventually, after having schooled, after having graduated from the school, the child is again forced to go through the same kind of labor that he would have done by being on the job training in some place. So this is the parental perception of utility of schooling. A third reason for out of school children is uninteresting learning. The school material, teaching, the textbooks, and the activities in school and all the other things are extremely uninteresting for children. And teachers' attitude is on top of that, where they are pretty brutal at times with children.
and children are scared to be in school. Although there is now in Punjab, for example, I don't know whether about other provinces. In Punjab, they have laws against caning the children, but I think the teacher is still a terror in school, and students are very scared of that, and therefore many of the students actually run away from schools because of the attitude of teachers. And lastly, students' own experience, they face multiple failures, and then they drop out from school. And when they drop out of school, they join the number of children out of school children. So number of out of school children is 25 million because of these 3 or 4 reasons. So now I will give you a brief overview of the education system in Pakistan. Please bear me for, I'll just very briefly. So as I said, means of human resource development is education and training. And education is available both in public institutions and in private institutions. Public institutions are the institutions, civil institutions like normal schools in various locations available for civilians, or civilians. The other thing is cadet schools. There are cadet schools as well, which are run by the military. And civilian schools, which are open to all. They are not expensive. In fact, currently, they are free of cost. And after the article, there was amendment to the Constitution in 2010. They get free books as well. So nowadays, parents actually do not have to spend much on education. Perhaps they need to spend on their clothing, uniforms and shoes, etc., or a bookcase, bag. But other than that, there are no expenses. Cadet schools are expensive. People have to, if they are not going to go into the military, then they have to spend some money, and this is their expensive schools. Private schools are of 2 kinds, or 3 kinds actually. There are commercial private schools, there are philanthropic private schools, and there are religious private schools. So commercial private schools are elite. They are of 2 kinds. One is elite, expensive school, which are like Beacon House and I don't know, all of those schools, different schools, which charge very high fees, and they are supposed to provide very good education. And they are the ones who actually educate students to sit for foreign examinations, either the British O-level, A-level examinations, or the international baccalaureate examination. But then commercial education institutions are inexpensive also. These are small private schools, commercial schools in villages and in small localities. They are inexpensive, but they are inexpensive because they pay not much. They don't pay much to their teachers. And they don't pay much to their teachers because the teachers they employ are not quite qualified. They are unqualified teachers. They may have done only matriculation or intermediate, and they would be employed over there for very low salaries, and that is why they are inexpensive. They charge students, but they are inexpensive. Philanthropic schools are quite a few in Pakistan and run by very nice individuals who care about their students, and some of their schools are extremely nice, and the outcome of those schools are also very, very encouraging. Then there are religious schools. Religious schools are again of 2 kinds. One are madrasas, but the other kind are the schools which are chains of some religious parties like the Arqam schools or Iqra schools and so on. So they're expensive. They are not cheap. And they train students as well as they train them in religious studies. So this is the general spectrum of schools that we see: public schools and private schools have different kinds of schools. Now, then teachers are trained
teachers get education for their Bachelor of Education or Master of Education or PhD from educational institutions, from educational universities or educational colleges. And teachers training can be given on job or before the job. And there also are on-job trainings, periodical on-job trainings. So now, let me now come to the first point that I made over here, that there have been policy decisions in the history of Pakistan. Many of them have been very injurious to the cause of education in the country. And I'm going to go through some of them, not all of them. When I make a list of them, there are about, between 15 and 20 bad decisions. I have chosen only 6 of them over here. I'll just read them out. Number 1 is low investment in education. We have already spoken of that. Low investment in education. I will have something more to tell about this. Then textbooks. I will tell you how the issue of textbooks has evolved over time and why this issue is such a has attracted very bad policy decisions in the meantime, and I'll tell you where they are wrong, they are bad. And then third is the permission that was given to private educational institutions in the second phase of private educational institutions, which started from 1986 onwards. The fourth item is the examinations. Examinations determine how the teachers teaches in class, and examinations tell us how students prefer to prepare, so bad examinations lead to bad classroom teaching and bad students' achievement. And good examinations lead to good classroom teaching and good results by students. On top of that, there was one element that I think you would quite understand easily because of this proliferation of universities that started in the year 2004 and so on. So it's a recent phenomenon, but this is a phenomenon which has been stunning. It has seen a stunning growth. And you'll have to see how, in what manner, this was a questionable policy decision. And the last one that I am looking into is English as a medium of instruction for science and mathematics. This is a thing that is very recently the public education system, in public education system, students are being told that mathematics and science should be taught in English language. And I think that's a very bad decision. I'll tell you why. Okay. So one by one. The first thing is questionable policy decisions. Oh, sorry. This one is, I'm sorry. Okay. First thing is general public attitude towards education. I think this is very important. It is very important to understand this aspect before we go into poor policy decisions. General public attitude towards education, number 1. There is a general apathy towards education. Parents are not quite very enthusiastic. No, I'm not talking of all the parents, but a majority of parents, particularly in rural areas, are not very enthusiastic about education. And when they get enthusiastic and spend money and time on educating their children, they find that it's not proving very useful. Okay, so this is one, and that this kind of utility of education, this slowly now people are coming to understand the importance of education, and this awareness is spreading very slowly, and therefore the enrollment is increasing year by year. And I think the other important thing is that most of the parents take a utilitarian approach to education. They think that education will get them a government job,
And the government job is for the lifetime, working life. And this is more for boys than for girls. This is again a wrong attitude. Education should be much more than just for getting jobs. For this reason, education is spreading mostly in urban areas, not in rural areas. And there are sections in our society, like feudal lords and big landlords, which are anti-education. We often hear how they have turned schools into their barns and yards, and have stopped education in the schools in their area because they think education spoils people and helps loosen their control over people, political control over people. So there are those people also in our society who oppose education. And such politicians, when they get elected to parliament, they have little sympathy for educational needs like budget and so on. So public generally regards time spent in schools as a wasted time. And I've told you how this comes about. Now, let me move on to the first part, which is public financing of education. I have drawn a chart over here. If it starts from 1973 and comes up to 2008 or 2009. There's not much difference after that. I got it from some chart, so I'm presenting to you only that part. You can see that this has the spending has been on the left hand side on the vertical axis. You will see the spending as percentage of GDP. So the lowest has been 1.5% of GDP here. If I can see okay. And highest has been about 3% of GDP here, 3 or 3.1% GDP over here. And only in 2 years has this been so. Other than that, it has been between 2 and 3% of GDP. UNESCO recommendation is that public education spending must be at least 4% of GDP. At least 4% of GDP. There are some countries in the world which spend as much as 40 to 50% of the GDP on public education. 40 to 50% of the GDP on public education. And we are here this year, we are spending only 0.8% of GDP. Only 0.8% of GDP. So this has come down now from after this date, it has come down to very low value of low spending on education. And governments are actually saying that since private education is available, therefore the burden should be put on parents to spend money and get the children educated. And so that the burden on on the government for providing resources for education, so that is reduced. This is what the actual situation over here is. Now I come to the second. This was the first bad policy decision where the spending on education is so low. With that low spending on public education, I think the cause of education cannot be served at all. All these schools will remain very poor institutions of education, and children will not learn very much, will not get much enthusiastic about education. So I'm coming to the second bad policy decision, disastrous policy on textbooks. Well, this situation in 1947 from the independence till 1965 was that all the educationists were invited to write textbooks according to the curriculum that has been made, and they submit to the educational board or university to see if the books correspond to the curriculum.
And if they do, then they were allowed to be, they were recognized as valid textbooks, and they were allowed to be published in market with the certification. Now, this was the policy until 1965. This led to a very healthy competition in writing good books. You could I have seen books from that time. In fact, I have been educated in that time. So I know how healthy that competition was. See, people will write in the preface to their textbooks why this book should be preferred over other books, what new features it has, and why it should be better for comprehending the subject. This also meant that there would be on the bookshelf there would be several approved textbooks for each subject and each grade in the market, and schools were free to choose any set to be used in their own schools. And one important consequence of that was the examinations could not be from textbooks. Particularly board examinations could not be from textbooks because there were so many textbooks. It couldn't be from, all the textbooks or from just one textbook. So the examinations were actually from the subject matter rather than from the nomenclature of today, student learning objectives that the curriculum decides, they were from there. Nowadays, they are saying that exams should be from the curriculum rather than from textbooks. So this was until 1965 when the examinations were from textbooks, examinations from curriculum rather than textbooks. Then there came an education policy of 1959. It's called Sharif Commission Report. And it said that, no, textbook boards must be established. And these textbook boards must write, design, publish textbooks for every subject and every class in the entire board, in the entire province. So provincial textbook boards were established. Because of the single textbook for each subject, millions of books were to be written, composed, and printed, which means a large amount of money was involved in production of books. Hence, a huge monetary interest was associated with this system of book publication, and this led to an incentive for corruption and also of interest groups who would try to be in the business of, who would try to be writers and publishers of the books. That thing came in, and that thing continues to be so even today. And the examinations, both from there are two kinds of examinations. Formative examinations are within the schools, and summative examinations are the board exams. Both kinds of examinations were set from textbooks, and hence they were sort of reproduction of the text of the textbooks. Therefore, a lot of memorization was required. And now every student knows, school student knows that he has to memorize texts to be able to answer questions that come in the examinations. Even now, all the questions are set from textbooks, and therefore the answer to a particular question is a particular paragraph of the textbook that the student will need to memorize and write in answer book. If they don't write exactly that answer that is given in the textbook, then the grader is trained to not to give them marks, takes away the marks. So a student fails, even though his answer is correct. This is how the thing is at the moment because of this textbook policy. Now, this kind of practice has spoiled the whole thing, and since mid of 1960s, I think I told you that this came in 1959, but then the system actually changed in 1965 over here. And textbooks started to be printed out in 1965 and came into school use in 1965 onwards. From then on to even now, the same system is working. So instead of understanding the subject matter of the textbook, the student has been forced for all these 40, 50 years
to only memorize texts and reproduce them in the examinations. That has been the single most disastrous part for the school education that we see in this country. This policy was extended to higher grades as well. For example, for intermediate and for BSc education as well. And in the late 1960s, this was allowed, and therefore the teachers sat down over here and produced very, very bad quality textbooks. Before that, all the university level education, BSc level education, students used to learn from foreign textbooks, best of the foreign textbooks. So, for example, when I was doing my BSc education, BSc Honours from Karachi University, the library was full of textbooks, very recent textbooks from Britain, from Germany, from USA, from Canada. Those textbooks were in the library, and we could read text material from any textbook, not from one single textbook. That policy was extended to intermediate also, and BSc also, BSc past degree courses. People wrote textbooks over here, substandard, copied textbooks, substandard and copied textbooks, discredited sections and concepts, exercises without problems, etc. This was the vertical fall of standards of intermediate and I have taught in universities, and to those students who had come after doing BSc from local colleges to my university, and they have gone to other universities as well, and I have looked at how they studied further. They were completely used to only reproducing text rather than actually showing the understanding of the subject matter. This is what they fail to do. A vertical fall of standards. And when in a few places, some people try to introduce foreign textbooks, good quality foreign textbooks, there were agitation by students and teachers. Teachers were equal partners with the students, and they said, no, we should only reduce it to a few sections rather than the entire textbook. And therefore, the whole purpose of using the foreign books was completely gone. I'm sorry, beyond that is, okay. What was it before this? Proliferation, okay. No, I'm sorry. This is, okay. Then the third policy matter was reversal on private education institutions. In the beginning, as I told you, these were the private education institutions, commercial, philanthropic, and religious, and public and private. These were private educational institutions. And they were all nationalized in 1972. And from 1972 to 1985, there was no private school. And then 1985, again, they were allowed to operate. And now then we have elite schools, very expensive schools. Nobody, a middle-class person can't even imagine to send children to those schools. And then there are government schools, public schools everywhere, and then there are madrasas and so on. So this policy reversal, private education institutions were allowed. Reason was that they said that they will set up a competition, and because of this competition, public schools will improve. This did not happen. What happened was that public schools started to decline in quality. And I know this for sure because my children went to public schools, and they fortunately graduated before this private, the private schools were, when they came into being. My children did not need to go to private schools because their public schools were as good as the private schools. But now all those schools have, their standards in those schools have gone down. Pakistani public the public schools declined because they still prepare their students for public examinations, and they use public textbooks, not the best textbooks available elsewhere.
So these elite schools particularly are an important point to remember that they do for O and A level in I International Baccalaureate system. They actually pay 80 billion rupees a year to foreign exams, for foreign exams. 80 billion rupees. And the government doesn't actually just sets up over here an examination system committee to, to overhaul our examination system so that this examination becomes as good as the foreign examinations. It doesn't do that. In fact, there is a Aga Khan University department which has actually created a board, Aga Khan Board of Education, and they have invited schools to join the Aga Khan board so that they could be given good quality papers. But very few, actually, a few hundred schools joined them. The rest of them did not join because now all the others have become quite used to the functioning of the public boards that exist over here and public examinations that they set. So elite public schools have enhanced class difference and social distortions in the society. And inexpensive private schools charge low fee but employ cheap labor of untrained and low quality teachers, as I told you earlier. So policy reversal on private education institutions has actually hurt this society very badly. And all those millions of students who continue to study in the public institutions in Pakistan uh, have suffered on account of these private, expensive, elite private schools coming into being. So here we are. So I think this was policy reversal on private education institutions was a bad policy which has hurt Pakistan's education system. Now I'm coming to the last 2 points. Poor quality examinations. Examinations, as I said, are of not very high quality. Professor Naeem? Sorry? So do you think it is a good point कि हम थोड़ा अगर pause कर लें and if somebody wants to ask a question or you Okay, good, we can do that. So participants अगर आपका कोई question है अब तक जो topics discuss हुए तो we can take those now or else we can let the Professor Saab continue in his flow. So if you have a question you want to ask, please feel free. You can also type in chat. Otherwise, we can take the questions at the end. All right. So nobody is very anxious. So I think we can wait till the end. So you can. Okay. Yes, sir. So I'll take just another 5 minutes or so. Okay. Right, sir. Examinations are poor quality because they still ask for memory recall. And as long as they ask for memory recall, they will remain very bad examinations. The educationists have told us that actually going through something, when trying to learn something, has 4 or 5 steps. First step is memory recall. For lowest level of learning is memory recall. Above that is understanding. Above that is when you apply the knowledge to a situation. And on top of that, is analysis and evaluation of the concept that exists in what you have learned. And then on top of that is creation of new knowledge. So these are the different levels of assimilating knowledge, understanding and assimilating knowledge. So memory recall is the lowest order in the learning skill chart. And understanding what has been taught is a skill higher than etc. I told you all of this. So as long as the examinations remain a memory recall, they will be the poorest kind of examinations. As I think I have already discussed this part. So our examinations, public sector board examinations, and university level board examinations are not really high standard examinations. Okay. So I'll just leave it there.
one bad thing which happened was in the last 20 years, proliferation of universities. In 1947, there was only one university, Punjab University, Lahore, and 40 colleges. By 2000, the number of universities had grown to about, 50, between 40 and 50, 45 and 50. In that year, in year 2000, Musharraf government put up a task force on university education, which was asked to see why university education is poor. And they said, okay, because of their deliberations, Higher Education Commission was formed, and Dr. Taur Rahman, a professor at Karachi University, was the head of it. But the main idea that remained with the Higher Education Commission at that time was that the university education must be extended to several universities, enrollment must expand, and only if we expand enrollment and invite people to set up new universities in the private sector as well, then we will have a better environment of university education. They were unhappy with the small number of universities, and they said that these universities are fewer than those in India and China, and suggested making new universities. The idea caught on. In the next 20 years, 150 new universities came into being. So that now we have about 262 universities. 262 universities. Look at this growth of universities. Don't take the dots very seriously. Dots are meaningless. They are not meant to be for the counting, but the curve you can see is this is how the curve goes up from very low level of universities to the current state of 262 universities over a period of about 25 years. What is wrong with this rapid rise? The basic principle that universities grow around scholars was violated. Had there been scholars available in large numbers, then there was no harm in rapid growth of universities. But here, they were not available. Since they were not available and you wanted to have more universities, so what you did was simply appointed less qualified teachers and enrolled students in them. That was a very bad setback to the university level education in this country. This happened quite a few universities. In some departments, the entire faculty consisted of only local level masters. In some universities, there were only those, bulk of the university teachers were those who had done their masters from the same university a year earlier. The graduates are severely handicapped, yet pass out and claim jobs on the basis of their degree. They would continue in the jobs for next 30 to 40 years with their low level of achievements. And imagine the harm they would inflict on their students and on the society. The situation persists even now. So this is about proliferation of universities. And the last point, I'm coming over here, as I said, I will be very brief. English as medium of science and mathematics education. This is an idea that has come up only in the last 2 years, and I think this is the stupidest idea. I'm really pained to see this idea being practiced in the schools. This was idea dictated in single national curriculum and in the national curriculum of Pakistan. Nothing could be more mindless than this decision. The globally accepted principle is early education to 5 to 10 years old children must be in mother tongue or at most in a language in which they follow conversation, but never in a language that they do not understand. This is the globally accepted principle. English language, how many children in Pakistani schools understand English language? None.
and they are being asked to be taught science and mathematics in English language. Violation of this principle leads to learning becoming a tyranny for small children. Absolutely counterproductive. Science and mathematics are subjects that need to be understood and internalized and debated in each mind. To be able to understand it properly, you will need to sort of debate with the concept in your mind so that you can understand it better. How can that happen in a language that the students do not follow? Goes to show that we need to be alert and vigilant for all these stupid policy decisions coming our way. I'll stop over here. Thank you very much for your. I'm sorry. Thank you for your attention. Thank you. Sir, आपका बहुत शुक्रिया. You prepared such a wonderful talk, और इसमें आपका of course सारा experience शामिल है. So participants are most welcome to ask questions. मैं समझता हूँ कि कई ऐसे पॉइंट्स थे और कई सवाल जो हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है. हमारे पास एक एजुकेशनिस्ट हैं इतने, जिन्हें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की इतनी हिस्ट्री मालूम है और वो हिस्सा रहे हैं उसको बनाने में. सो वी शुड आस्क हिम क्वेश्चंस एंड हम अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं. So you can also type the questions in chat. So meanwhile you are thinking of something. So sir, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा. Sure. सर, क्या कोई ऐसा मुल्क की आप मिसाल दे सकते हैं कि हमारे मुल्क में कभी भी गवर्नेंस कह लें या डेमोक्रेसी कह लें, वो स्टेबल नहीं रही अनफॉर्चुनेटली. तो क्या कोई ऐसी मुमलिकत है जहां गवर्नेंस के इतने ही हालात जो है वो स्मूथ ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनका तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर हो? बहुत मार्जिनली बेहतर होता है, मार्जिनली है. मिसाल के तौर पे बांग्लादेश हम जैसा ही था, हमारा ही हिस्सा था. बाद में वो अलग हो गया, लेकिन वहाँ की तालीम जो थी, जब वो हमारे साथ था उस जमाने में भी हमारे तकरीबन हमसे थोड़ी सी बेहतर थी. हम उस जमाने में भी देखते थे कि वो वहाँ के स्टूडेंट जो थे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे. और शायद मैंने सुना यह है कि जब से वो हमसे अलग हुए उसके बाद से थोड़ी सी और बेहतर हुई. और भी शायद आपको इंस्टीट्यूशंस ऐसे मिल जाएं, लेकिन बाद सोसाइटीज ऐसी हैं कि जिनके, जैसे मिसाल के तौर पे ईरान और टर्की के यहाँ की एजुकेशन को काफ़ी अच्छा समझा जाता है. अच्छा, इसकी निशानी क्या होती है कि अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकलते हैं? इसकी निशानी ये होती है कि बाहर की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कहाँ के लोग, कहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और आज या आ सकते हैं. वहाँ पे तमाम एडमिशन्स जो है वो उनकी इनकमिंग स्टूडेंट्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं. लिहाजा अगर उन्होंने क्वालिटी अच्छी तरह चेक कर ली है तो वहाँ पहुँचने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो वाकई अपनी जगह पे बेहतर होंगे, और फिर बाद में वो मजीद वहाँ पढ़ते हुए बेहतर हो जाते हैं. वहाँ मैं मिसाल में जिन यूनिवर्सिटीज़ की मैं मिसाल ले रहा हूँ जहन में, उनमें मिसाल के तौर पे बर्कले है या MIT है या हार्वर्ड है या कैलटेक है या वगैरह वगैरह. तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जहाँ पे कोई क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता और स्टूडेंट्स को लिया जाता है इससे एग्जैक्टली प्रिसाइजली उनके मेरिट के ऊपर. अब उसमें हम ये देखते हैं कि टर्की और ईरान के स्टूडेंट्स खासे होते हैं वहाँ पे. इसका मतलब, और हमारे यहाँ के पाकिस्तान के लोग काफ़ी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं. बता सकते हो कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाया करता था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बमुश्किल 3-4 होते थे, जबकि ईरानी स्टूडेंट जो थे वो तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-4 मिल जाया करते थे, या टर्किश स्टूडेंट्स वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में 3-4-5 मिल जाया करते थे. तो ये इससे अंदाजा ये होता है कि ये जो मुल्क हैं, यहाँ की तालीम का मेयार कुछ बेहतर है, जिसकी वजह से. अच्छा, इंडियंस तो बहुत पाए जाते थे. इंडिया की तालीम जो है वो बहुत अच्छी है. वहाँ पे चाइना और इंडिया के स्टूडेंट्स जो थे वो उनकी वो हजारों की तादाद में है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, और वो सारे के सारे, उनमें से कुछ वहाँ रह जाते होंगे, लेकिन जो वापस जाते होंगे वो वहाँ बेनिफिट पहुँचाते होंगे. और अब तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ रहते हुए हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर भी और टेलीविजन वगैरह पे हम देखते हैं कि वहाँ कैसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं.
تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ ان تمام اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ہوتے ہوں گے. ایک مثال لوگ یہ لیتے ہیں کہ جتنے آئی ٹی کے بڑے بڑے بلین ڈالر کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ہیڈز اور ڈپٹی ہیڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا کے گریجویٹس ہیں, انڈینز ہیں, انڈین نیشنل ہیں, جو وہاں پہ انہوں نے یہ پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں. ظاہر اس وجہ سے کہ ان کا میرٹ اچھا ہوگا. سر جو آپ نے جی, مثال دی انڈیا اور چائنا کی, کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ان کی آبادیاں اتنی زیادہ ہیں تو ان کو اپنا ملک میں نہیں کبھی داخلہ ملتا اور ان کو جانا ہی پڑتا ہے مجبوراً ملک سے باہر؟ اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے وہ سب لوگ جو ہیں باہر جا کے پڑھے ہوں. وہ اپنی یونیورسٹی سے بھی پڑھ کے آتے ہیں تو بھی وہ بعد میں بہت کمپٹیٹیو رہتے ہیں. انہوں نے جو ریمارکیبل بات تھی انڈیا کی بات, میں چائنا کی بات میں بہت تفصیل سے اندر سے جانتا نہیں میں, لیکن میں پھر بھی بتا سکتا ہوں کچھ عرصے میں. انڈیا کے اگر ہم مثال لینا تو جب یہ انڈیپینڈنس ہوئی 1947 میں, تو بہت امیڈیٹلی انہوں نے بہترین انسٹیٹیوشنز قائم کیے جن کا نام انہوں نے IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی رکھا. شروع میں 3-4 بنائے, بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے اب اس وقت 22-23 ہو گئے ہیں شاید. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ بنا, اور ایسے کافی اور لوگوں نے, فلانتھروپک لوگوں نے بنائے, اور اس کے بعد ان کے بہت ہائی اسٹینڈرڈ رکھے ان کے وہاں پہ. اور یہ جو اس کے علاوہ ان کے جو ٹیچرز جو تھے جو باہر پڑھنے گئے تھے واپس آ کے انہوں نے وہاں ملک میں پڑھایا. تو ایک تو یہ بات ہے. چائنا کی بات جو ہے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر شاید ہم آپ کے جو سننے والے ہیں ان میں سب کو اتنا معلوم نہ ہو. چائنا کی انڈیپینڈنس تھی ہمارے سے 2 سال بعد کی تھی, 1949 کی تھی, اور وہ حکومت کرتے رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب چائنا میں ایک اپہیول ہوا, اس کا نام تھا کلچر ریولوشن. انہوں نے اس کا نام, ماؤ زے تونگ ان کے جو لیڈر تھے وہ بھی حیات تھے, انہوں نے اس کا نام رکھا کلچرل ریولوشن. تو کلچرل ریولوشن جو ہے وہ چلا 1965 سے لے کے تقریباً 1975 تک, 10 سال تقریباً, 10-15 سال 10-12 سال چلا وہ. اس کلچرل ریولوشن کے اندر اتنی یونیورسٹیاں برباد ہو گئیں کہ سب کو کہا گیا, ٹیچرز کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ آپ جو ہے نا جائیے, جا کے کھیتوں میں کام کیجیے, فیکٹریوں میں کام کیجیے, جانیے کہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں, آپ اپنی جگہ انٹلیکچوئل بن کے نہ بیٹھے رہیے, جانیے, جا کے دیکھیے کہ محنت کرنے والے لوگ جو ہیں کن حالات کے اندر کام کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کیا, اس کی وجہ سے ان کی تمام ایجوکیشن جو تھی وہ پیچھے ہو گئی بہت. اس کے بعد انہوں نے ان کو باہر بھیجنا شروع کیا. اچھا, جب وہ باہر آتے تھے ارلی 80s کے اندر, لیٹ 70s ارلی 80s میں جب وہ باہر آتے تھے ملک سے باہر, تو وہ اپنی اسی کلچرل ریولوشن کے زمانے کی نیلی وردی میں اور چپل پہنے ہوئے, اور وہ بہت لوز سے کپڑے ان کے ایک ہوتے تھے جو یونیفارم چائنا میں کو وہی پہننے پڑتے تھے, وہ پہنے ہوئے وہ آتے تھے. انگریزی بالکل ان کو نہیں آتی تھی, اور وہ بہت محنت کرتے تھے وہاں آ کے بھی, کیونکہ وہ تھے پہلے اچھے, پھر کھیتوں میں چلے گئے تھے, وہاں سے واپس آئے تو ان کو بھی. تو میں مثال لے رہا ہوں, جو عبدالسلام صاحب کا سینٹر ہے تریستے میں, وہاں میرا جانا ہوتا تھا, تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ کیسے یہ چائنیز آتے تھے وہاں پہ, اور آ کے خوب محنت کر کے جا کے جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے, تو ان کے جانے کے بعد 5 سال کے بعد جو وہاں سے اسٹوڈنٹس آتے تھے تو وہ ان سے کئی گنا بہتر ہوتے تھے. وہ انگریزی بھی بڑی اچھی بولتے تھے, ان کے جو آئیڈیاز جو تھے نا, ان کے جو دماغ تھے بہت تیز کام کرتے تھے, اور وہ ان کو ہر ایک ان کو پڑھ کے اپنے ساتھ ملا لیا کرتا تھا. تو ایک طریقے سے وہ اس انداز میں وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے بعد سے وہ ہوتی رہی, اور اب وہ چائنیز جو ہیں وہ وہاں پہ کام بھی کرتے ہیں باہر, امریکہ میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں, اور وہاں سے واپس جا کے اپنے ملک کو بہتر بھی کرتے ہیں. وہاں کے جو چائنیز اوریجن کے جو نوبل laureates تھے, وہ بھی اپنی اپنی فیلڈ میں واپس گئے, جا کے انہوں نے لوگوں کو پڑھایا لکھایا وغیرہ. تو ایک کنٹریبیوشن ایسا رہا کہ جس میں فوکسڈ ایجوکیشن کی وجہ سے ان کے ہاں سے بہت اچھے تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس نکلے, تعلیم بہت اچھی ہو گئی, اور اب اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں کیسے کیسے وہ ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں. رائٹ ہر سر, روز ہمیں نئی اطلاع ملتی ہے. تو تھینک یو یہ تھا ان دونوں کا. دا ڈیٹیل.
میرے خیال میں ٹرکی اور ایران کا جو ہے وہ ایک قسم کا سلو پروسیس تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. ان کے ہاں سے ایسے بہت بڑے بڑے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی ان کے ہاں کے جو مین پاور ہے وہ ہمارے ہاں کی مین پاور سے بہتر ہے. جی سر ایک اور یہ سوال ہے، نائلہ شبیر آپ انمیوٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں. Okay, Assalamu alaikum, sir. وعلیکم. Um, sir, thank you very much for the comprehensive talk. I have few questions that I will ask one by one. My first question is, as you mentioned, that our education system was really going well until 1959 when the Sharif Commission report was issued. So I'm really curious to know that why was this implemented? What was the driving force behind this that ruined our educational system? ایک ہی سوال آپ نے، دو سوال کہا تھا، ایک سوال کیا آپ نے. Yes, one. I will ask. چلے میں اس کا جواب دے دوں میں پہلے. Yes, اگر please. دوسرا سوال اور ہوا تو بعد میں کر لیجیے گا. نہیں، اس میں اصل میں کوئی خاص وجہ نہیں تھی. جو شریف کمیشن کے اندر لکھا ہوا تھا، جو میں نے پڑھا، وہی لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ کتابیں جس کو دیکھو اٹھ کے کتاب لکھ دیتا ہے. حالانکہ وہ کتاب جو ہے کریکولم ونگ کو بھیجتے ہیں اور ان کے اپروول کے بعد وہ کتاب اپروو ہو کے پھر چھپتی ہے. لیکن ان کا کہ یہ کیا ہوا کہ ہر کوئی اٹھ کے کتاب لکھ دیتا ہے. کتاب لکھنا تو ایک بڑا فن ہوتا ہے. اس کے پیچھے اس میں ایک لکھنے والا ہوتا ہے، دوسرا اس کو کمپوز کرنے والا ہوتا ہے، تیسرا جو ہے اس کے ڈائیگرام بنانے والا ہوتا ہے، آرٹ ورک کرنے والا ہوتا ہے، چوتھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کا یہ سب کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے کام بس کام نہیں ہے، اس کے واسطے پورا بورڈ ہونا چاہیے. اچھا، انہوں نے یہ کہہ کر پاکستان میں ٹیکسٹ بک بورڈ بنوائے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ بس ایک ہی کتاب، جو کتاب ایک مضمون کی کسی ایک گریڈ کی وہ چھاپیں گے، وہی کتاب ہر طرف چلے گی اور وہی ایک کتاب رہے گی. اور پھر ہر 2-3 سال کے بعد اس کو ریوائز کر کے نئی کتاب نکالتے تھے اور پرانی کتابیں ردی میں چلی جاتی تھی. اور وہ اسی انداز میں ہوتی تھی کہ کسی ایک وقت میں ایک ہی کتاب رائج ہوتی تھی. اچھا، اس کی وہ کوئی اس سے زیادہ کوئی وجہ نہیں بتا سکے کہ وہ کہ یہ جو ہیں کتابیں یہ کوئی ایک آدمی کے لکھنے کا تو نہیں ہوتا، یہ تو پورا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے اور وہ لکھے کتابیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ کتابیں انڈیویجول پبلشرز لکھتے تھے، لہذا اس کے اندر ایک کرپشن آ گئی تھی کہ پبلشر جو تھے وہ اسکولوں میں جا کے ہیڈ ماسٹر سے کہتے تھے کہ میری کتابیں آپ خریدیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کرپشن شروع ہو گیا تھا. اچھا، اس کی مجھے پتہ نہیں، میرے ذہن میں تو ایسی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن بہرحال اگر تھا بھی تو میں نے یہ بتایا کہ جب لاکھوں کی تعداد میں بورڈ سے کتابیں چھپنے لگی، ٹیکسٹ بک بورڈ سے کتابیں چھپنے لگی، تو اس نے تو کرپشن کا ایک بہت بڑا دروازہ کھولا. اس میں لاکھوں، اس میں تو کروڑوں اربوں روپے کا سودا ہوتا ہے. تو وہ پھر اور زیادہ کرپشن ہو گئی. لیکن اس وقت کے لحاظ سے ان کا یہ آرگومنٹ تھا، صرف یہی آرگومنٹ تھا اور کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. انہوں نے یہ بالکل نہیں بتایا کہ پڑھنے لکھنے میں کہاں سہولت زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ جو اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ کنفائن کر جائے گا صرف ایک ٹیکسٹ بک کی مٹیریل کے اوپر، جس کی وجہ سے ریپروڈکشن آف ٹیکسٹ اور جو ہے وہ امتحان کی ایک خاصیت بن جائے گی. یہ ہوا. سر تو یہ دوبارہ پھر چینج بھی کیوں نہیں ہوا؟ مطلب جب ہم نے دیکھ لیا اس کے ریزلٹس کے اس طرح سے مل رہے ہیں تو بعد اچھا، میں. اس کا اچھا جواب ہے. آئی ایم گلیڈ یو آسک دس کوسچن. اس کے بارے میں ہم نے بہت لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کوئی برطانیہ کے سسٹم کے اندر کہیں بھی کوئی ایک کتاب نہیں ہوتی جو سب کو پڑھنی لازمی ہوتی ہے. وہ کتابیں جو مرضی لے آئے، بورڈ سے ساری کی ساری کتابیں ہوتی ہیں. ان کے ہاں بھی جو بھی سسٹم ہے، بورڈ ہے یا کمیٹیاں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن جو کتابیں آ جاتی، کریکلم آ جاتا ہے تو کتابیں کئی آ جاتی ہیں بازار میں. ان میں سے ہر اسکول جو ہے ان میں سے جو کتاب اس کو اچھی لگتی ہے وہ کتاب چلواتا ہے اپنے پاس وغیرہ. اچھا، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک مثال لے رہا ہوں
کہ یہاں پہ جو اے اور او لیولز کے اسکولز ہیں وہ برطانیہ سے کتابیں لیتے ہیں، وہاں سے جو کتاب ان کو پسند آتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ہماری ایک دوست تھی امریکن خاتون، انہوں نے یہاں رہے اپنے قیام کے دوران انہوں نے ہسٹری آف انڈو پاکستان کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب لکھی، اور وہ کتاب انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھپوائی، اور وہ یہاں کتابیں یہاں کے جتنے انگلش میڈیم اسکولس تھے ان سب میں چلی اور بہت پاپولر ہوئی وہ کتاب۔ تو اس واسطے یہ نہیں تھا کہ وہ صرف برطانیہ کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں جو چل سکتی ہیں، اگر یہاں کی اچھی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تو وہ بھی چل سکتی تھی۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس یہ نہیں تھا، مگر یہ جو انہوں نے یہ شکایت بڑی پہلے تو جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، ہم ایک ٹیکسٹ بک اینڈ لرننگ مٹیریلس پالیسی بنائیں گے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کی کمیشن بنا کے اس کے ذمہ کیا کہ آپ لرننگ مٹیریل ٹیکسٹ بکس اینڈ لرننگ مٹیریل پالیسی بنائیے۔ انہوں نے وہ پالیسی بنائی، اس پالیسی میں انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی آپ دے دیجئے لوگوں کو، کتابیں لکھیں گے، وہ سب آئیں گی، ان میں سے جو مرضی جو چن لے اور وہ پڑھائی ہو۔ اچھا، انہوں نے وہ پالیسی بنا تو دی، لیکن اس کا آخری ڈرافٹ جب آیا تو اس میں ایک شق تبدیل کر دی گئی، اور وہ تبدیل کر دی گئی کہ آئیں، جو کتاب مرضی آتی ہے آئیں، لیکن ان میں سے ایک ہی کتاب ہوگی جو تمام اسکولوں میں چلے گی اور اس کے امتحان بھی اسی میں سے ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری کا سارا جو انہوں نے تبدیلی کی تھی وہ ضائع ہو گئی، اس کی نیگیشن ہو گئی اس کی۔ اور یہ جو کرنے کے پیچھے کون تھا، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بکس کے اس طریقے سے چھاپنا، جہاں پہ ایک ٹیکسٹ بک بورڈ بھی بڑے ناراض تھے، ان کے ہاتھ سے کاروبار نکل گیا تھا۔ مگر اس کے بعد علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی ٹیکسٹ بک کے کاموں میں انوالو ہوتے تھے ان کا ایک باقاعدہ انٹرسٹ بن گیا تھا، اور اس انٹرسٹ کو دور کرنے کے واسطے انہوں نے یہ تمام تبدیلی پیدا کی اس کے اندر۔ اچھی خاصی پالیسی تھی، اس ایک شق کی وجہ سے یہ پالیسی بالکل تہس نہس ہو گئی، اور اس کے بعد اب اس پالیسی کے اوپر عمل پھر بھی نہیں ہوتا۔ اب اس سے ہٹ کے یہ ہوا تھا کہ اب آپ کے پاس جیسے مثال کے طور پہ 2020 کی 2000 جب سنگل نیشنل کریکولم جب آیا 2019 میں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ کریکولم بنے گا اور ہر صوبے اپنے اپنے طور پہ کتابیں بنائیں گے۔ لیکن جب ہر صوبوں نے اپنے اپنے طور پہ کتابیں بنانی شروع کی تو انہیں نظر آیا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ ساری کتابیں جو تھی وہ کہہ دیا کہ وہ یہ جو سینٹر یہاں پہ ہے، کریکولم ونگ یہاں پہ ہے، وہ اپروو کرے گا تو اس کے بعد یہ وہ کتاب چھپ پائے گی۔ تو اس قسم کی ایک وہ ہے ایٹیٹیوڈ ہے، مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو مرکزیت ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہر چیز بالکل ایک یکسانیت کے ساتھ چلنی چاہیے۔ یہ بنے ہوئے ہیں اور کریکولم ونگ کتابیں اپروو کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کتابیں بازار اور پہ سوچا یہ کہ مثال کے طور پہ اردو کی کتاب اگر ہے تو اردو کی کتاب کہ شہریوں کے آداب، شہریوں کی حقوق کیا ہیں، یا شہریوں کے فرائض کیا ہیں، یا ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے آداب کے دیکھ کر وہ ان کے اوپر مضامین لکھوا سکتے تھے اردو کی کتاب میں۔ اس کی بجائے وہ اس کے اندر باقاعدہ ٹائٹل دیتے ہیں، اور اس ٹائٹل کے اندر وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ فلانی حضرت فلانے جو ہیں ان کا رویہ کیا تھا، یا ان کی باتیں کیا تھیں۔ اس طریقے سے بہت سا اسلامیات کا سیکشن جو ہے نا انہوں نے اردو کی کتاب میں شامل کر دیا، انگریزی کی کتاب میں شامل کر دیا۔ وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے قوم کی، اور وہ شامل کرنے کے بعد
وہ کتاب جو ہے اکیلی کتاب بن جاتی ہے، اور اسی میں سے میموری ریکال کے سوالات جو ہیں وہ امتحان میں آتے ہیں۔ سر تھینک یو فار اندر ڈیٹیلڈ آنسر۔ سر ایک کویشچن چیٹ میں آیا ہے، میں اس میں جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ پہلے پوچھنا چاہوں گا۔ واٹ اسٹیپس کین بی ٹیکن ٹو انشور ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن ان رورل ایریاز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رورل ایریاز میں، ویسے تو جو رورل ایریاز شہروں کے قریب ہیں ان میں تو اسکولز ہیں، لیکن جو شہروں سے دور ہیں ان کے پاس اسکول نہیں ہے۔ جو اصول ہے انٹرنیشنل، وہ یہ ہے کہ آپ کے پرائمری اسکول پیدل مسافت کے فاصلے پر، ہر گھر سے پیدل مسافت کے فاصلے پر ہونے چاہیے۔ آپ کو اس طرح ان کو بنانا چاہیے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آرام سے اسکول پیدل پہنچ جایا کرے۔ اگر اس سے ذرا سے اونچے اسکول جو ہیں وہ کسی چھوٹی سی سواری کے ساتھ وہ وہاں پہنچ جایا کریں۔ مڈل اسکول یا ہائی اسکول جو ہیں وہ تعداد میں کم ہو جاتے ہیں پرائمری اسکول کے مقابلے میں یا مڈل اسکول کے مقابلے، اس طریقے سے۔ تو وہ اس طریقے سے اسکول پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کو اس طرح پھیلایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر بچے کے وہاں پہ پہنچنے کی سہولت ہو۔ اچھا، یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹیچرز وہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو ٹیچرز اگر 5 یا 10 میل دور سے وہاں سے آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے، وہ دیر بھی ہو جاتی ہے، کچھ اور بھی وجہ ہو جاتی ہے کہ وہ دیر سے پہنچتا ہے یا دیر سے گھر پہنچتا ہے واپس وغیرہ۔ تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کے اطراف میں اس کے لیے رہائش کے بندوبست بھی کریں۔ یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ سب چیزیں تو ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسکول کے اندر ہمارے ہاں کوئی 4-5 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جی یہاں اسکول تو بنے ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر پانی نہیں ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اسکولوں کے اندر تو ٹوائلٹ بھی نہیں ہے، لڑکیوں کے اسکول کی 4 دیواری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے۔ تو اب بجائے سے کہ سرکار پھر اپنے پیسے جمع کر کے وہاں بناتی، انہوں نے ڈونر ایجنسی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں، کچھ پیسے دیجئے۔ تو مجھے یہ یاد ہے، میں دیکھتا تھا یہاں پہ راولپنڈی کے اطراف میں زیادہ تر جو اسکول تھے ان کے اندر یہ تمام سہولتیں پہنچانے میں کوئی ڈچ فلنتھراپک ایجنسی تھی، کوئی نارویجین تھی، کوئی سویڈش تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ان ممالک کے لوگوں نے کچھ پیسے دے دے کے آپ کے لوگوں کو یہ پھر سہولتیں پہنچائیں۔ اچھا، یہ سہولتیں جب پہنچ گئی تو بڑا اچھا ہوا، لوگوں کو سہولتیں مل گئی وہاں پہ اسکول والوں کو۔ لیکن اب جا کے دیکھنے کی بات ہے کہ کیا وہ ابھی تک موجود ہیں یا ایسا ایسا ٹوٹ پھوٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ بہت سے لوگوں سے کہا کہ آپ اسکول ہمارے اڈاپٹ کر لیجئے، سرکاری اسکول اڈاپٹ کر لیجئے، ہم نہیں سرکاری اسکول کو تمام سہولتیں پہنچا سکتے، اس کی دیکھ بھال کر سکتے، آپ اڈاپٹ کر کے اس کو چلائیے۔ تو کئی لوگوں نے ایسا کام کیا، اپنے اسکول ان کے لے کر اور پھر ان کو بہتر کیا اور چلایا۔ جہاں اسکول بہتر ہو جاتے ہیں وہاں والدین بہت اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ سرکاری اسکول اگر ہوں تو بہت ہی اچھا ہے۔ ایکسیس ہونی چاہیے اس کے اندر، اس میں بہت لمبے فاصلے نہیں ہونے چاہیے، اس میں سہولیات ہونی چاہیے، اس میں گرمی کے دنوں کے لیے پنکھے ہونے چاہیے، سردی کے دنوں میں پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ پتہ ہے کہ میں اب مجھے لیٹسٹ فگر تو ابھی ملی نہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے میں نے دیکھا تھا تو کسی سرکاری اعداد میں لکھا ہوا تھا کہ پنجاب کے پرائمری اسکولوں کا 1/3 حصہ جو ہے، وہ پرائمری اسکول کا 1/3 حصہ جو ہے وہ سنگل روم سنگل ٹیچر پر منحصر ہے، کہ ایک ہی ٹیچر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے، اس ایک کمرے میں اس نے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ہے اور ہر کلاس کو ایک الگ بٹھا دیا ہے، کیونکہ وہاں لوگ شاید کم تھے، اسٹوڈنٹس کم تھے، تو سنگل ٹیچر سنگل روم اسکولز ہیں۔ ایسے اسکول، یہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے اس میں اچھی، تو اس کی بجائے پراپر اسکول ہونے چاہیے اور
देखिए ये पैगाम आया है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अनस्टेबल है, मेरा या आपका? सर ये आपका थोड़ी देर के लिए डिस्टॉर्शन आई थी, तो मे बी अगर आप हाँ लेकिन अब ठीक है। ऑफ चल करें। ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, चलिए आगे चलिए, सवाल कोई और हो तो। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर एंड करते हैं इसको। सो दिस इज के इन योर ओपिनियन व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर मोस्ट अर्जेंटली नीडेड इन पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर? अच्छा, तो ये तो बहुत सी हैं, मैंने जो बताई 5-6 चीजें, उनके अंदर उनके ऊपर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि उनमें से मुसलसल डिस्टॉर्शन होती चली जा रही है, खराबी होती चली जा रही है। मगर सबसे पहली बात वो ये है कि आप के हाँ पब्लिक रिसोर्स एजुकेशन, तालीम के ऊपर खर्च होना चाहिए, तालीम का खर्च होना चाहिए। आप जो है उनमें से पैसे काट काट कर दूसरे सेक्टर्स को देते रहते हैं, दूसरे सेक्टर में शायद भी ज़रूरत हो, लेकिन ये तालीम वाले से काट के देना ये गलत बात है। आपको ये चाहिए कि अब तक जो कम पैसे दिए गए हैं उसकी वजह से जो खराबियां पैदा हुई हैं उनको दूर करने के वास्ते 4% से भी ज्यादा आप इसके लिए रिसोर्सेज जमा करके रखें। अच्छा, इंडिया में मुसलसल 4% एजुकेशन का बजट जो है वो तालीम के ऊपर लग रहा है। शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता हो, लेकिन ये नहीं कभी हुआ कि 3 से कम हो गया हो। शायद 3 से कम हुआ तो 5, शायद 4 से बढ़ भी गया होगा, लेकिन 3 से कम नहीं, 4 से कम और 4 से ज्यादा, 3 पॉइंट समथिंग और 4 पॉइंट समथिंग तक की वेरिएशन कहीं रही होगी। लेकिन ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इतने साल तक मुसलसल दहाइयों तक इस तरीके की एजुकेशन के एक्सपेंडिचर की वजह से उनके पास एक माला माल रिसोर्स उनके पास है, ह्यूमन रिसोर्स। और आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो ह्यूमन रिसोर्स इंडिया को कितना फायदा पहुंचा रही है, हम ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। और बहुत बड़ी आबादी है उसके अंदर, फिर वेरिएशंस हैं यहाँ वहाँ, बहुत सी चीजें हैं, वो सब देखते हुए हमें ये करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो है वो यही करने की जरूरत है। उसके बाद ये है कि आप ये जो 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 कुछ जो मैंने खराबियां बताई हैं, ये तालीम का प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो खराबियां हैं उनको ठीक करने के लिए आप पूरी तरह फोकस करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें, ताकि स्कूल की और कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो इंटरेस्टिंग तालीम बन सके, और बहुत यूजफुल ऐसी चीज बन सके कि वहां से निकलने वाले जो आउटपुट हैं वो सारे के सारे हमारे माशरे के वास्ते बहुत मुफीद लोग साबित हों। ये जो मेरा ख्याल है कि जो भी जो जो मैंने खराबियां बताई हैं, उन खराबियों को दूर करना सबसे अव्वलीन बात होगी, अगर 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 आप समझते हैं कि ये आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं तो। Sir, thank you so much. Or participants, if there is any other question, you can raise your hands. And वैसे I think डॉक्टर साहब का बहुत हमने वक्त लिया, and it's been over an hour, और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही। आई होप आप लोगों के सवालात के जवाब आप लोगों को मिले हों, और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉक ने आप लोगों को इंस्पायर किया हो to bring a positive change in our society and our surroundings. और चैट में हमने एक फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर किया है, प्लीज़ अपने हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि फ्यूचर में हम अपने वेबिनार्स को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। प्रोफेसर नैयर, आपका एक दफ़ा फिर बेहद शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बहुत ही तफसीलन और बहुत पिन पॉइंट करके हमें प्रॉब्लम्स बताए, और उम्मीद करते हैं कि जो नई जनरेशन है हमारे पार्टिसिपेंट्स में इन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और मेक पाकिस्तान अ बेटर कंट्री। सो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच।